Итак, Ори готов приступить к своему докладу. Прошу внимания. Коллеги, займите, пожалуйста, свои места. Thank you for the invitation. I'm taking 5 minutes or 10 minutes just to talk about the kibbutz idea and about the, I call my paper, Criticization of the Awareness, the kibbutz in the 21st century. But the first kibbutz, it's established in 1910, but I think it's very part of this discussion because the first kibbutzim movement established in 1927, and a lot of the kibbutzim built in the 30s, and the next step. Не работает. Надо проверить перевод. Я не знаю. Так, подождите, пожалуйста, необходимо технически настроить. Just wait a minute. In 2 minutes, we will start in 2 minutes. Right. So sorry again. I want to start to say that even so, that the first kibbutz established in 1910, it's called the Ganya, the first kibbutzim movement established in 1927, and most of the 270 kibbutzim that we have in Israel today is established in two stages. One, it's in the 30s and 40s of the 20th century, and the other state, it's under the establishment of the state of Israel. And so it's very influence of the 1917 revolution. So where we start, even those you can find many kibbutz members saying that they are living in privatized kibbutz. The truth is that from more than 27 kibbutzim in Israel, not even one was actually privatized. The kibbutz was and still is a multi-generational society, maintains a very high level of mutual responsibility. What is the kibbutz mission? For the group itself, to build new society, to replace the modern nuclear family. And I show later how it's going today, because that's the mission in the beginning. The main characteristic radical pioneer group built in a single generation. But the main challenge was to build a society of multi-generation one. For the larger society, to lead the Zionist project, to build villages, to return to the land, and work and agriculture, maintain security, and settle the border areas. That was the kibbutz mission in the beginning, for example, for sure. Right. The kibbutzim began as utopian communities, combination of socialism and Zionism. Zionism is the nationalism of the Jewish society. It was the revolutionary idea of voluntary society in which people live in accordance with a specific social contract based on common principle in social and economical framework. All right. I think I'm going to this one. The kibbutz operated under the premise that it's crown granted. I don't know. No.
sorry, I will continue to the new family model. It's easier because I think it's maybe the main difference with the situation now. New family, it starts with the idea that the children don't live with their parents. In the kibbutz, they call children homes, called in Hebrew Beit Yeladim, instead of their parents' apartment. Also, the children were not raised directly by their parents. They knew who their parents were and formed close bond with them. It was the morning, parents looked forward to the end of the workday, and they could go to the children's house and pick up the children to play with them and dote of them. The children's society, or the group of the children, when they grow together, were one or more futures kibbutz life that more interested outsiders. The children in the age of operative way run their own little kibbutz. In some of the kibbutzim it's called Mossad. It was different institute. The children between the age of 10 to 18 live in different parts of the kibbutz, in a hill inside, and actually study, live and work there. They have their own section. And why we talk about the new family now? Because if I'm going to check, no, that's just the history. Right. Just to example it, so at the beginning we can see something like gender equality, women fights, and also that's the dining room, right? A common dining room all together, eating, also in holidays, in the everyday, free meal in every day. And going to work together, as you see most of the time in agriculture. But now it starts to be the beginning. Alright. During the 70s and the 90s, the kibbutz movement passed a very, very big crisis. It looked like everything is doomed and the idea is over. Because the pioneering of socialist and Zionist spirit that drove the movement in the 50s, 60s, and 70s ran ahead on into a consumerist free market in the 90s and came off worse. The kibbutzim were hit hard by the financial crisis that gripped Israel in the mid-80s. Among the effects of the globalization, the youngest abandoned the communal dream and they headed to the cities. The financial crisis uncovered ideological schemes which in the system had been smoothed over its resources. The kibbutzim entered period ideological which created the internal social crisis and the amongst most prestige with the larger Israeli society. You heard people in the kibbutz saying, we want to be like the city nearby. You heard parents say to them children, don't do our mistake, you have nothing to find in the kibbutz. Right? That was the sounds around the 80s and the 90s. Addressing their economic problems, kibbutzim began to process of privatization. Incorporation, free market structure while retaining a strong social safety net, including attractive health, welfare, and educational benefits. The capture of collectivism was over, and developing from this crisis, you can find new interesting creation. From collective to cooperative.
In my paper, I put all the 7 principles of cooperative, but we captured that, and we pass to the how it's worked today, actually. Because I want to arrive to the future, so one of the kibbutz, the young kibbutz members today, it's brought spirit of renewal to the kibbutz. I'm happy that what my grandparents began, he will go on. That's for one way to see the difference of the thinking of the people. My kids won't grow up to be mere customers, he said, another kibbutz member. They will understand the value of work that money doesn't grow of trees. Community values mutual help. Right, that's the sound of today. Today in Israel there are 274 kibbutzim and their population is growing rapidly. At 3% last year versus 1.1% 20 years ago. Right? Look to the national average is 1.9, so it's a lot. Kibbutz residents make up less than 2% of the Israeli 8.3 million population. But the community have spawned much of the country's political, military, and cultural elite and account for more than 40% of national agricultural output. All right? It means that today the kibbutzim movement is the strongest, biggest, and richest movement than ever before, and we look forward. And in the future, the next step of the kibbutzim movement is to define a new deal with the Israeli society. After the turning point that brings people to choose the kibbutz as alternative way of life, now we can find unique value to the Israeli society. I want to add something because not this deal. The beginning deal was that the kibbutzim sitting on the border build the agriculture and we keep on them. Today, the Israeli society is not sure that we need the agriculture, and for the border there are other ways to keep them. So we really need to find a new deal, and I mean about deal with the society, not by money, by why there are reasons for the kibbutzim and why the Israeli society needs us. In the kibbutz today, based on their cooperative values, the individual and the family are the base for the society. Even after the changes, the kibbutz continue to guarantee mutual and reciprocal aid and responsibility between members in group governed by the system of the red participative democracy, where the individual can directly influence issues and events in the community. Just for example, a day before I arrived here, and it's more or less every 2 weeks, there is a kibbutz meeting, all right? Well, I'm living in kibbutz Zikim, 150 members, just the adult the members, meeting together at the evening in the common club and discuss about different questions. This time, for example, the question was if to build a new kindergarten alone by our own money, or to agree that the regional council will build the kindergarten in our place. Because of course it's influence who is in charge of it. And even so that the head of the kibbutz was sure that everyone will go to agree that the regional council will build it. The kibbutz members say no, we want to think again about it.
we want to do it alone, even so we are talking about a lot of money. And another historical development that developed from the crisis was the new idea of urban kibbutz. It's not exactly a new idea because also in the 1910, when Digania was established in the Jordan Valley, also it was one urban kibbutz in the interior Tveria. It's a city of nearby. But urban kibbutz is a form of kibbutz located within an existing city. There are correctly just over 100 in Israel, totaling around 2,000 members. Why so less? Because they are keeping about the idea of intimate group. 10 or 20 members in each group, in each kibbutz. And they are not dealing with the agriculture at all. The main idea of them is dealing with education. They build a very strong educational system and sell it for the city around them. And one interesting here is that 2 years ago, in Brooklyn, a little group of Shomer Hatzair, it's a Zionist youth movement that work in New York and also in Israel. And in Shomer Hatzair there is 70 kibbutzim in Israel. They decided to build an urban kibbutz in Brooklyn. Just a kind of idea that it's going on. And just go to them. Just want to give one more. Alright, yeah. That's the last presentation page, but just another thing to say. This day, in the kibbutzim movement, till now I'm talking about what happened in the kibbutzim itself, in the environment. But for example, the kibbutzim movement have a big concert next week. It's first time in something like 4 years that we met all the kibbutzim members. It's the biggest conference. And this time, it's the first time for a long time that they choose the subject to be one of the kibbutzim values. This time, it's a question of Zionism, right? So we really deal with values for 2 days and try to fix out what it means about our way of education, what's our way of statement and the political influence inside it. And that's my next week actually. So thank you for listening and time for questions, please. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Да, пожалуйста, Николай Алексеевич. Please ask them slowly because they need to translate the question. У меня, может быть, немножко необычный вопрос. Как кибуц защищает себя от влияния организованной преступности? И какие у него есть отношения, если есть, с теневой экономикой? Okay, thank you for the question. I think that today in Israel, the easy way to do it is stay the same way as 100 years ago. To be a kibbutz member, it's taking more than 2 years. You need to live inside the kibbutz. And all the other kibbutz members need to vote about you as a specific. Even 2 years ago, when I and my wife decided to pass from one kibbutz to another one, they vote on me and on my wife alone, separately. Yeah.
So it's very hard to become a kibbutz members, and that's the way we keep ourselves out of this situation. And about the question of today in Israel, there is a, I don't know, call it it's economical system, the cooperative economical system actually. It's part of the Israeli society, and so it's not a shadow economy. We are very honest. Вы удовлетворены вопросом? Ответ. Пожалуйста. Владимир Петрович, а потом будет хорошо. Два коротких. Значит, первый. Каков средний возраст населения кибуца? И второй вопрос, такой, может быть, не относящийся немножко. Известно, что в конце XIX века Ротшильд был неприятно поражен, когда ортодоксальные раввины заявили, что на 7-й год обработку земли надо прекратить. И с помощью либеральных раввинов удалось найти выход, так сказать, обмануть Бога, сдать землю в аренду за символическую плату. Вот эта традиция, так сказать, каждые 7 лет сдавать землю в аренду, чтобы не нарушать законы Торы, она сохраняется или нет? Спасибо. Okay, I start with the second one. Yes, it's still, and it's a very problematic situation because the Israeli minister, it's now the end of the 100 years of renting the land for the kibbutzim, and it's a very big issue now because where we are still working in agriculture, there is no question and there is no problem. The problem is place that the kibbutzim established as a border places or because there was needed, and today it's in the middle of Israel, and the land is very high prices there. But it's a real life discussion here because there are kibbutzim that arrive to the limit of the population that they allowed, and it's a very big problem because there is no other place in Israel that someone can tell you your children cannot live here. So we are still dealing with it. And the average age, it was around 65 10 years ago, and now it's going down, and I think that today we are standing about 50, but I think in 10 years more it's go down because the children house, and yes, we still have children house. The children it's like a kindergarten. The children live in the parents' apartment, but the name is staying the same. Is full of children, and for example, now there is a Jewish holiday that's called Shavuot, and in the kibbutzim, it's the time when you show the new babies. So even in the newspapers, not in the kibbutzim newspapers, in the Israeli newspapers, the main picture is how many babies there are in the kibbutzim. And there are kibbutzim with 40, 35, and in kibbutz Zikim, for example, we are talking about 16 babies, again in 150 members, yeah? It's a lot. Владимир Петрович, мне прошу ответить. How many? If it's in English, it's okay. Excuse me, how many people from Russia are the member of Kibbutz Kolot? Just to help them. Все работает, ради бога.
Пожалуйста, не дуйте в микрофон, больно теряется. Okay. Not a lot, but it's became more and more because first most of the kibbutzim established before the big arrival from Russia, and secondly, because most of the kibbutz members today they are children or grandchildren of the establisher. But when you see about again. From my point of view, there are some of my best friends arrived with me to the kibbutz, and they born in Russia. So actually, it's happened, but not as a common idea. Еще есть вопросы? Да, Юрий Владимирович. У меня короткий вопрос по поводу численности населения в общине. Известно, что в XIX веке утопические социалисты выдвигали самые разнообразные версии, каково должно быть оптимальное число жителей в коммунистической или социалистической общине. Что говорит по этому поводу опыт кибуца? Каково оптимальное население для кибуца? Okay, there is no optimum. There is a limit because the kibbutz movement today, it's combination between different 4 or 5 kibbutz movement in the past, and each one of them was different way. There was the idea of the big group that talking about that they want to arrive to 1,000, 2,000 kibbutz members. And there are the kibbutz artzi, that it's, as I told you before, Shomer HaTzair members, they are talking about 300 or 400 kibbutz members. So that's the idea, but today, not the idea. You can see kibbutz Nan and kibbutz Yegur, it's two the biggest kibbutzim in Israel. There are 1,500 kibbutz members, and for example, Zikim it's 150, and they succeed to talk in the same language, even so the practical is very different. Так, еще есть вопросы? Если вопросов нет, объявлять обеденный перерыв пока рано. Может быть, мы перейдем к заслушиванию еще одного доклада, как вы полагаете? Тогда слово предоставляется. Ой, вам слово предоставляется с докладом. Вам нужна будет презентация? Только не очень близко. Не очень близко. Так, хорошо? Спасибо. Значит, наш доклад называется «Экономические и социальные аспекты влияния Великой Октябрьской социалистической революции на Болгарии при капитализме и при социализме». Значит, мы, мой коллега Митка Крутов, исследовали продукты этой революции в Болгарии, а не самая революция. Что можно сказать в резюме, потому что вы все имеете наши доклады и можете прочитать, если хотите, все. Но для Болгарии у нас были 3 этапа после этой революции. Это мелкокапиталистический этап до 1944 году, потом социалистический так называемый, и сейчас капиталистическая открытая экономика. Так было. Значит,
Что можно сказать, какая была България в 1917 году? Можно сказать, что у нас есть были много социалистов и социал-демократов. Самый популярный это Дмитрий Болдоев. Он тоже учился от русских социалистов и коммунистов. После 1917 году, пример этой революции, у нас было и потом было восстание в 1923 году, которое не имело успех. Но самый популярный от этой восстания это Георгий Димитров, который потом стал руководителем Коминтерна в мире. Что можно сказать о Болгарии, когда мы были в 1917 году? Ну, очень похоже было на Россию, что было. И мы только имели, скажем, сплоченность болгарского общества, сильная сплоченность после освобождения от османского рабства, наступившего благодаря русско-турецкой войне. Что можно сказать? Какой был жизненный уровень обыкновенного болгара при таком мелком капиталистическом способе производства? Можно сказать, что была массовая нищета, как следствие эксплуатации со сторон как национального, так и внешнего капитала. Ничего нового для вас. И ничего не можно было ожидать другой от маленькой страны, поддержания безмилостной эксплуатации большим империалистическим хищникам. Как было в Болгарии, это правда. Другими словами, когда происходило очередное освобождение Болгарии в 1944 году, Болгария представляет собой слабо развитая европейская страна, и этот период в 1917-1944 году единственная надежда бедного болгара была связана с истиной и мифом о том, что происходит в то же время в России и позже в СССР. И наша надежда заключалась в том, что мы, братушки, в очередной раз помогли своим братьям из Болгарии. И вот это случилось в 1944 году. И мы сделали очень большой шаг, это называется интеграция в мировую социалистическую систему и больше всего в СССР. Так было. Что получилось? Когда были 1944 год, мы были 7 миллионов, потом в конце, когда началась Великая Горбачевская перестройка, мы были 9 миллионов людей, а сейчас опять 7 миллионов. Ничего нового для нас. Но если, скажем, уровень жизни, мы имеем документы, можете посмотреть, у нас сразу поднялся, потому что мы имели темпы роста, экономического роста, 8, 9 и более процент иногда, как сейчас это делает Китай. И Болгария превратилась по потреблению, по образ жизни, как государство с полной трудовой занятостью, существенной урбанизацией, не было у нас такая урбанизация, равенство между мужчиной и женщиной, да, и все общественные услуги были абсолютно бесплатными. И что получилось? Если смотреть на индекс человеческого развития ООН, который дает оценку уровня бедности, грамотности, образования, ожидаемости по продолжительности жизни, значит, после 1944 году наша страна ставили верхнюю подгруппу среднеразвитых стран. Очень огромное признание. В 1990 году Болгария на 26-м месте в мире была. Значит, это очень ближе к самым развитым странам. И это было хорошо, но можно сказать, если для вас интересно, сейчас мы думаем, что тогда было государственный социализм, государственный капитализм тоже был, был класс правоимущих, да, и тоже государственный феодализм.
Потому что если ты живешь в деревне, ты должен доказаться, что можешь через 10-15 лет жить в городе. Это тоже феодализм. Такой микс был. Ну, что же можно сказать после Великой, не знаю, Октябрьской или Горбачевской перестройки? Что получилось? Мы пошли на открытая экономика и имеем большие потери. Не только в качестве, но и в количестве. Значит, скажем, у нас уменьшение от 9 миллионов людей на 7 миллионов. Одни пошли, 1 миллион пошел вверх, и 1 миллион пошел на запад, искать лучшей жизни. И поэтому у нас экономика, темпы роста упали, отрицательный рост был, и население Болгарии сократилось, и кроме этого у нас все потребление упало на 60% ниже уровня в 1989 году. Если можно считать все это, сейчас в Евросоюзе мы упали от 26 места в 90 году, сейчас мы находимся на 56. Значит, в 2 раза хуже, чем это было. И тоже можно сказать, что социальное расслоение у нас много. 60 людей ниже уровня, минимальный уровень жизни. Это, понимаете, более 60% из людей. Такое не было в социалистической Болгарии. В заключение можно сказать, что 3 исторические этапа в Болгарии: мелкотоварный капитализм, государственный социализм и глобальный капитализм, который мы сейчас, являются убедительным доказательством, что идея свободы, равенства и братства будет возможно реализировать лишь в условиях социалистической, общественной, экономической информации, но мы это поняли поздно. Спасибо. У кого есть вопросы? Да, пожалуйста. А вот очень хороший конец, такой, да. Хороший конец, чтобы поздно поняли, а могли как-то повлиять? Вас спрашивали тогда, вот как-то вот механизм, мы помним, как Горбачев договорился, а вас поставили перед фактом. Так? Очень жалко, что наши друзья из СССР, из других социалистических стран сразу приняли эту философию, которая называется Третьей мировой войной. Мы думаем, что она кончалась, сейчас четвертая. И Третья мировая война была психологическая. Хотите рыночная экономика, хотите демократию, пожалуйста, надо отказаться от социализма. И поэтому мы сейчас понимаем, что нет свободная рыночная экономика. Была у нас социалистическая рыночная экономика, сейчас капиталистическая рыночная экономика, открытие, которое значит, что каждая транснациональная корпорация входит в Болгарию, чтобы закупать дешевые ресурсы, люди тоже, и тоже продавать свои товары. И это, поэтому мы потеряли экономику, значит у нас экономика только туризма, это не экономика, военно-промышленный комплекс умер, нет экономика, нет наука тоже, потому что то же самое проблемы, как у вас, так и у нас. Если ты работаешь в науке, ты будешь получать 5-10 раз ниже, чем другие люди. И мы думаем, что лучшее слово для нас, прошлое и будущее, это будет интеграция, а не открытая экономика транснациональных корпораций. Спасибо. Юрий Владимирович. У меня вопрос, связанный с экономической историей. Дело в том, что мне попадались публикации некоторых болгарских историков конца 90-х годов,
которые утверждают, что после освобождения Болгарии, то есть во второй половине 40-х годов и в 50-е годы 20 века, в отношениях между Болгарией и Советским Союзом был неэквивалентный обмен. Что по этому поводу говорят болгарские экономисты? Есть ли такие исследования и как в целом видится картина? Конечно, Болгария потеряла Вторая мировая война. Вы знаете это. Мы сражались против Германии, но все-таки Болгария потеряла, потому что она объявила войну на Великобритании и США. Ну, на России никогда. Что случилось? Были репарации, но потом репарации стали меньше, и потом стали дружеские отношения. Ну, были другие правящие, и потом репарации не ушли до конца. И поэтому пошла интеграция. Интеграция получилась, можно сказать, что после 1970 до 90 году Болгария шла вперед в этой интеграции, и очень хорошо получилось связи СССР, Болгарии и Болгарии СССР. А потом пришел Горбачев, который сказал, что надо открыть товарные отношения, чтобы мы закупили продукты из СССР на мировых ценах, а мы продавали на СССР на болгарских ценах. Не знаю, почему так стало. Извините, вопрос. Ну вот, прошло уже 27 лет после того, как был сломан тот государственный социализм, да, так называемый социализм. За эти 27 лет население, действительно, я понимаю, большинство разочаровалось в этих результатах. Почему, тем не менее, преемница ГКП не получает большинства на парламенте? Почему все-таки к власти приходит то бывший наследник монархии, то правые силы и так далее? Чем это может объяснить? Это очень сложно в Болгарии, потому что если здесь написано, что есть водка, не значит, что внутри есть водка. Социалистическое государство было, значит, там был и капитализм, и феодализм, но немножко. А если думать сейчас левых партий, там не можно сказать, что находится социалистическая партия. Она сделала красные олигархи. Да? Она это сделала. Да? Она сделала приватизацию. И поэтому имеем красные бароны. И социалистическая партия сейчас не в кондиции. Не очень хорошо. Имеем маленькие марксистские партии, маленькие левые партии, но они очень маленькие и не имеют такое влияние, как ностальгия к социализму. А ностальгия к социализму, это она идет в социалистическая партия, но социалистическая партия сейчас более правая, чем правая партия, которая правит сейчас. Да, пожалуйста, У меня такой вопрос. Болгария отказалась от Южного потока, который осуществлял «Газпром», а также от атомной станции Белена. Вот какие сейчас перспективы по этим проектам? Значит, вот правда, что Болгария отказалась от Южного потока, но, как вы понимаете, мы уже члены Союза, и все наши решения мы должны согласовать с Брюсселем. Брюссель имеет какую-то конкретную политику по отношению к России, не привязывался к России, и мы должны были соблюдать эти решения, что Южный поток мы, скажем так, внутри хотели осуществить, но так как у нас внешнее управление в каком-то смысле, мы не имеем суверенная возможность решать свои судьбы в экономическом плане.
Что касается Бельна, вот ситуация практически такая же. 2 недели назад я был в АЭС Кузлуй, это в свое время была самая большая атомная станция в мире. 6 блока работали, сейчас остались всего 2 энергоблока, все остальное идет на утилизацию. И вот мы когда-то были энергийный центр в Балканах, сейчас уже в некоторых пиковых моментах нам приходится импортировать электроэнергию. Но опять-таки есть централизованная стратегическая политика в ЕС, которая дает приоритеты развитию альтернативных источников энергии. Это ветрогенераторы, это солнечные источники. Так что мы этим обязаны подчиняться. Вот, в связи с этим могу дать пример, что вот на сегодняшнего дня уже, правда, цены начали выравниваться между то, что производит атомная станция, и то, что производит альтернативные источники. Но буквально 5 лет назад разница была в 10 раз. Так что почувствуйте вот эти разницы. Насколько я помню, в конце 70-х годов и в 80-е до начала перестройки в Советском Союзе в Болгарии были очень интересные поиски теоретические в русле, что такое современный марксизм, в русле развития теории социализма и так далее. Болгарские товарищи издавали книжечки по результатам таких дискуссий. И опять-таки, насколько я помню, в Советском Союзе эти книжечки неизменно попадали в спецхран. То есть это значит, что действительно было что-то интересное, что-то заслуживающее внимания и серьезного отношения. Есть какое-то продолжение у этих поисков сегодня? Да, вы правильно заметили, был у нас выдающийся экономист мирового уровня, его зовут Евгений Матеев, академик Евгений Матеев, он очень знакомый среди ученых Советского Союза. Он, скажем так, основал свою собственную экономическую школу, он создал экономическую теорию управления национального хозяйства. И вот можно сказать, что, скажем, профессор Дуракев является одним из представителей этой школы, школы академика Матеева. Кстати, его первые произведения, они были переведены на русском в 50-е годы 20 века. Вот заглавие, которое могу назвать: «Международное разделение труда и народохозяйственное планирование». Это одно произведение. И второе — рентабельность и планирование. Вот, так что вы можете найти вот эти 2 произведения. Сейчас мы стараемся своими силами перевести его последний фундаментальный труд. Называется «Структура и управление экономической системой», перевести на русском, чтобы более широкий круг читателей, современные читатели ознакомились с его теорией. Кстати, вот можем смело утверждать, что он опережал своего времени примерно на 5 десятилетий. Так что мы имеем чем добиться, и вот запомните, пожалуйста, это имя академик Евгений Матеев. Еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, Боин, каковы, с вашей точки зрения, социально-экономические и, главное, культурные перспективы Болгарии в Евросоюзе? Это самый главный вопрос, который можно задать, потому что мы это перестройка от государства к территории. Мы уже являемся территорией Евросоюза и это международного капитала, поэтому Болгария называется территория, но она не имеет суверенитет на территории. А демократия — это, не знаю,
как называют у вас демократия, но это, чтобы на 4 года ты делаешь так один раз, и это называется демократия. Демократия была больше, чем раньше, когда все шло и экономика, и все шло на людей, а сейчас демократия только на этих людей, которые называют вас плутократией и олигархией. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. Тогда объявляется перерыв до 14 часов 45 минут. Опять гости приглашаются на 7-ю красноармейскую ресторан 21-й старт. Гости нашего города приглашаются туда на обед. И в 14 часов 45